Вы поддерживаете молодых людей, которые работают в вашем направлении еще как-то, кроме участия в проекте Unlimited Ukraine? Если да, то как? From participation in the project Unlimited Ukraine. If yes, then how? Yeah, so what we're very interested in as an organization is to help support the concept of social entrepreneurship, creating business ideas whose purpose is not just to make money but to help society or the environment. If it's specifically around garbage, we as a company may want to partner with you. Maybe to take your innovation and replicate it around the world, perhaps to implement your idea in other countries. But there's many ideas that have nothing to do with garbage. And in those examples, we're here to give advice, support, and hope to help you make your dream become a reality. So if that is of interest to you, go to our website, email us, and we'd love to at least give advice or see how we could partner together. Отож, скажу так, нас цікавлять ті люди, загалом, які сповідують концепцію соціального підприємництва, тобто не заробити, не для власного заробітку щось зробити, а і включно з тим, щоб допомогти довкіллю. І нас цікавлять як партнери будь-хто, хто готовий впроваджувати такі інновації, якщо ви, власне, готові займатися цим, не тільки навіть у сфері тієї ж переробки сміття, ми готові вас підтримати, ми готові, скажімо, впроваджувати усі ваші ідеї де-інде у світі, готові надати підтримку. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, контактуйте з нами через наш веб-сайт та надсилайте нам емейли. Как далеко Украина от Европы и Америки в работе с отходами? So how far, to what extent Ukraine is lagging behind the United States if we speak about processing waste? So the Ukraine is in an emerging situation in garbage, there's no question. But that has less to do with the people's desire than it has to do with the investment from the government in actual infrastructure. Because if you want to recycle something and you cannot, and there's no option, then you won't, and it will end up as garbage. But what I can say in countries like the Ukraine or Hungary, or in Latin America like Argentina or Brazil, countries that still aren't as rich as Japan or Germany and have been able to invest billions of euro into recycling infrastructure, is that the people care and the people want these systems. That's what's very encouraging. And if you're out there, if you're a business, think about how do you take advantage of the people's desire to be able to do something. There's a big opportunity when systems don't exist. And if you're a consumer, then keep asking for these types of platforms, because one day they will come. So yes, while the country doesn't recycle at the same rate as the US or more advanced recycling markets like Germany and the Nordics and others like Holland and Belgium, there's a great opportunity. And I think that's very important because the desire is there from the people. Що стосується України, то так, відповідь не буде настільки оптимістичною, яка прозвучала для тих Сполучених Штатів, але це, скажімо так, спричинено не тим, що немає бажання у людей, а тим, що немає відповідних урядових ініціатив та інфраструктури, яка б надавалася урядом. Тобто, якщо людина все ж таки бажає здавати відходи на переробку, але таких сайтів переробки дуже мало, то, скоріше за все, людина може і опустити руки. І що цікаво, у країнах, як Україна, моя країна Угорщина і країнах Латинської Америки, то Аргентина, Бразилія, тобто країни, які не є настільки багатими, як Японія чи Німеччина, дуже важливо якраз бажання людей. І бізнес, я закликаю зараз бізнес скористатися таким бажанням та готовністю людей вдаватися до саме таких підходів. І ще одна порада: вимагайте, якщо уряд не створює таких ініціатив, то постійно заявляйте, що вони потрібні, вимагайте та запитуйте. Какие технологии вы используете при обработке отходов? Сколько ваша компания вырабатывает продукты и кто ваши основные клиенты? How many products do you produce and who are the main clients of yours? Okay, this is a very big question. So every type of garbage is different. How a cigarette butt works is different than a piece of chewing gum, is different than a dirty diaper, and is different than food packaging. In every type of garbage, you have to ask yourself 3 questions. The first question is, how do you collect the waste? Not only what is the logistical system, but what is the actual collection device, and how do you get people excited to collect? And you can imagine the answer for that is different if you're collecting something like cigarettes or if you're collecting something like hospital waste. The second question is, how do you then process the material that comes in without landfilling it and without burning it for energy? Here, we have 2 teams in our business. We have a big team of designers who look at how to reuse garbage or upcycle garbage. Upcycling could be like sewing a juice pouch into a backpack. It could be taking wine corks and just laminating them on a board and making cork boards.
Reuse is where you refurbish something and sell it for the same purpose, like toys, clothing, mobile phones, and other things. Then we have the other department, which is our science department, which looks at the technical solutions for how you recycle things by ripping them apart with big machines and getting the materials back from what they were made. For example, cigarettes. We invented this recycling process for cigarettes 4 years ago, and the way we recycle cigarettes is we collect them, we shred them, we then separate the organic materials, the ash, tobacco, and paper, and compost that. Then we take the filter, which is made from a plastic compound called cellulose acetate. It's a type of plastic that we then make into different plastic products through a technical solution. Every type of garbage is fundamentally different, but every type of garbage can be reused, upcycled, or recycled. Почну з того, що будь-який тип відходу, він відрізняється від іншого типу. Якщо ми скажемо, для прикладу, брудні підгузки, жувальна гумка чи недопалок від цигарки. Зазвичай ми ставимо ось такі питання. Перше, як зібрати? І тут я говорю не тільки про логістику, тут я навіть кажу про те, чим збирати, яким чином заохотити людей це робити. Адже часто люди не дуже, власне, в захваті, якщо доводиться збирати недопалки цигарок чи, можливо, якісь медичні відходи. Далі ще одне питання, як переробляти. І тут хочеться сказати, що у нас є два основних напрямки. По-перше, це дизайнери. Вони дивляться на те, яким чином можна переробити цей продукт, що з нього можна отримати. І є ще один такий термін upcycling. Це означає надати нове життя, вдихнути нове життя в існуючий якийсь елемент відходів, тобто це може бути якась навіть бляшаночка від будь-якого напою, ми туди можемо посадити розсаду, вирощувати, чи використати як підставку для олівців, для ручок. І другий департамент, другий відділ – це науковий відділ. Вони вже дивляться більш глибоко, з наукової точки зору, як саме переробити і як отримати із відходу той матеріал, з якого він оригінально, цей продукт, був зроблений. Ось візьмемо ті ж цигарки, тут у нас знову ж таки два напрямки. Це органічні складові, це папір, це безпосередньо тютюн та попіл. Ми їх компостуємо, це окремий напрямок. І у нас є фільтр. Фільтр, він є пластиковим, тому ми знову ж таки будемо переробляти його відповідним чином і, можливо, інтегрувати у що пізніше стане продуктом із пластику. Тож я наголосив, що потрібно розрізняти типи відходів. Здравствуйте, а вы не занимаетесь благотворительностью? Есть ли дополнительные проекты компании, кроме TerraCycle? In charitable activities, and are there some additional programs of the company apart from just this main direction of TerraCycle? Yes, we are involved in quite a lot of charitable work. In fact, so far we have donated about $25 million to various charities throughout our work. What we don't do is we don't do direct donations to charities. Instead, what we do is if people, in certain programs of ours, not all, but in many programs, if they collect waste, we then allocate money to their account, which they can then choose to donate to any school or charity in their country. And through these efforts, we have already given away over $25 million in this process. And we look forward to doing a lot more. Так, ми, власне, займаємося цим, і наразі було надано нашою компанією вже $25 мільйонів, але як це все працює? Ми надаємо кошти напряму. Ми, для прикладу, залучаємо якісь організації до збору тих же відходів, і за те, що вони долучилися до такої ініціативи, ми потім надаємо на їхній рахунок відповідні кошти, які вони мають змогу серед різноманітних опцій використати і на благочинність. Вас отметил даже Forbes. Войти в 30-ку главных социальных предпринимателей мира – это круто. Вы гордитесь собой? Какие у вас планы на ближайшее будущее? Вы видите себя еще в какой-то работе или сфере? Well, it's an honor to receive any award, like it's an honor to be here today speaking to you. And what I really enjoy about my job in running TerraCycle, and why I don't really think I'm going to jump very quickly, is because I love working in a business that creates purpose. It's not just about the money. The money is there, the fame is there, but what's really exciting is you go to work every day and you get to help the world become a better place every day. And to me that is very, very fulfilling. It's also very fulfilling to my team, and it's an incredibly fun environment to work at. I mean, our offices everywhere in the world are made entirely from garbage. We have our own global TV show. I mean, you name it, we have tremendous fun. Everyone's smiling all the time, and so it's a great place to work.
Перш за все, хочу зазначити так, для мене значна честь, коли мене відзначають такі авторитетні видання, але й честь сьогодні бути з вами тут та вести цю бесіду. Головне те, що я маю насолоду від своєї роботи, і в зв'язку з цим я так не очікую зіскакувати на щось зовсім нове, інше найближчим часом. І чому я маю таку насолоду? Не через те, що справді хороші кошти, не через те, що слава приходить до мене, а через те, що є суть у цій роботі, вона надихає мене, вона надихає моїх колег, і скажу чесно, досить весело працювати, адже ми відкриваємо офіси в усьому світі, які створені зі сміття. Є відповідні телешоу, так, які транслюються, і від цього нам весело та приємно. Всегда удивлялась людям, в хорошем смысле слова, которые зарабатывают на продаже удобрений из отходов. Прочитала, что продажи TerraCycle превышали $13 миллионов в 2010 году. Сейчас ваши доходы увеличились? Американская компания будет теперь работать на территории Украины? Yeah, so TerraCycle for 15 years has only grown. This year we'll do about 22 million or so in sales, and our goal is in the next 3 years to surpass 60 million and probably do an IPO of some kind. We accomplish this in two ways. One is to create, or really three ways. One is to create more business in the countries we're in. And to open up new business units, new ideas of how to create circular solutions to garbage. The second is, of course, open in more countries. This year we opened in China and South Korea, and next year we open in Poland, India, and Taiwan, and then hopefully soon in the Ukraine. And then the third way is to acquire businesses, buy some companies, and we're in the process of doing that right now with a few very innovative garbage organizations. Отож так, TerraCycle протягом 15 років свого існування тільки зазнавала зросту, що приємно, і цього року, на противагу минулому, коли було отримано 15, ми очікуємо 22 мільйони доларів у продажах. За наступні 3 роки ми плануємо зрости до 60 мільйонів, і є 3 шляхи, якими цього можна досягнути. Отож, перш за все, це розвивати бізнес, відкривати нові підрозділи, нові представництва у тих країнах, де ми вже представлені, і, безумовно, це можливо тільки, якщо будуть якісь нові ідеї. По-друге, це відкривати для себе нові країни. Як я зазначив, цього року це у нас Китай та Південна Корея, наступного року це Тайвань, Польща та Індія і, сподіваюсь, найближчим часом Україна. І третій підхід – це купувати компанії, поглинати та купувати тих, хто також займається подібним бізнесом.